Yeah, guys, welcome back to Rush Online. Today is gonna be another segment, like a whole different segment. And today I have my brother. If you can see on the screen, I have my brother here called Emmanuel Owusu. Emmanuel Owusu is a Ghanaian, and we're about to dig into something that's really, something very disturbing that's really happened. And we've been talking about a whole lot of things going on in the country, especially when it comes to crime and all that. So we're going to be digging deep into Emmanuel Owusu's story, how it started, how it all went down, the person who did it, and where the whole thing happened and all that. So we are doing this so everybody out there will be careful, especially those of you living in Ghana. Please, you need to be careful out there. So, if you are new, please subscribe. If you haven't subscribed, please subscribe to the channel, like, share the video, and please on your notification button so anytime we drop a video, you'll get a notification. And also share the link. Please share the link, share it to others, for us to create the awareness. We are creating awareness. So let us do the needful, to help save, each other. So, Emmanuel, Yes, sir. yeah, but I want to say, Epacho nyame adomo. Now so yeah, Nyame adom me. But Obe Pesa Obe Kachi, or would you like to speak English? okay. I would like to speak tree. If I say Okay. make a tree na So, uh, now it's me expressing. yeah. Okay. So, um, in order for him, like I asked him if he wants to express himself in Twi or English, and he thinks he can express himself very well in the Twi language. So he would rather prefer to express himself in Twi so he can flow for everybody who understands, Twi, to get exactly what happened. Okay. And so we are going to be doing the whole interview in Twi. And I'll try and see if I can translate, every now and then. Yeah. So, Emmanuel Akwaba, Yeah, boss. yeah. Challenge my own di wansa bo din train na. Okay. Epacho me din de Emmanuel Owusu. Okay. Emmanuel Owusu is my name. Yeah. Oh, okay. So, me pese obebo bibi a ote ana bro no so a wo ne ade for security reasons ne ade. You never can tell. Okay. Okay. So, I heard your story Yeah. and met your story and I was like, oh, and the yen pimbe ona yen bisao exactly how everything happened because a story no so beboa in a way for ebi obi a out there ebi ono so why we juma ni bi da na ade ebi a otie a obey careful ne ade nti the whole thing shall say saying. Okay, me that say. The whole thing share asie this year June. This year June, Okay, 3rd June. Na okay, adwuma nkasa a meyɛ paa yɛ electrician. Ɛno ne okay. So, adwuma a what the meyɛ electrician? epakyaa. Okay. Na ɛwɔ mu a na masan de moto ɛɛyɛ okada kakra kakra because Mm-hmm. abrabɔ deɛ sɛbi yɛpere sɛ yɛbɛkɔ anim. Nti ɛwɔ mu a na mede moto ɛne nneɛma kakra ɛyɛ okada if sɛ adwuma ɛyɛ sula a na mede ɛno no ɛnante kakra. Nti 3rd June that time koraa mpo no makɔtotɔ obi koraa light ho nneɛma anka mekɔyɛ adwuma no ba na time kɔ na nso no ma memfa
Enyoma no nguo na menkɔ ne nem kakra. Okada no memfa nkɔ fifem kakra. Nti me first passenger me fa no. Ɛna ɔse memfa no nkɔ site. Meba Ebiara okada yeah. na oye wo Accra ana Kumasi ana Imfa na oye wo. Alright, mepacho me no wɔ Dunkwa ɔnɔfen. Dunkwa. Oh, okay. Dunkwa. Yeah, Apadenchira East. Dunkwa ɔnɔfen. Okay. Nti ahase no nso no adwuma pa titiru pa omutaye no more ɛwɔ ha ɛyɛ mining. Nti no ɔka kyerɛ me sɛ memfa no nkɔ mining site bi. Igya me deɛ metiri mu fine. Adwuma nso na meyɛ nti ɔfaa me 5 o'clock p.m. Na ɔsi memfa no nkɔ site. Nti ɔsan de me ɛyeyɛ runs biara ma na yɛkɔwura site hɔ no ankasa no na abɔ 6:30 p.m. Baa na me deɛ metiri mu fine. Menim sɛ bi a mede no ɛkɔ na sɛwi magye me sika aba back. Yɛkɔduru site hɔ no prɛko pɛ ɔka sɛ aha na yɛba megyina yɛ naa. Megyina yɛ naa 1 minute kura mbɛtɔ so. Na ɔde sekan atu me minim. A ɔtwa me. Meba inti opechan eda when screen so no. Yes, of course. Yeah. Okay. This was after everything happened. Way after BBRC, you know. What's the main can? Oh, yes, boss. But we after say bibia esi no yakopempam ye eno na sisie mu hu. Yeah, eno na mu hu. Yeah. Okay, baby I'm pam ye nini. Yes, of course, but wow. Okay. Tia story nso nti o see no when secret free mechimpo yekoduru site wa na ɔse aha na ye bana midumuja ana minim se obesi form etua meka no na ɔde se kan etu me minim a o twa meti te sebi akokɔ o twa meti se sebi nentwie bi a wonya na o twa neti na ade baako a Nyankopɔn yɛ a ɛyɛ nwanwa paa ne sɛ o twa me no na adwenya ne sɛ o yere no ho twa me hard one baako ama no atom so that ebi a mepra yɛn adwo ti o twa me no na me tani mani sɛ mehwɛ no ɔsan de sekan no ɛbɛwɔ me pɔn ho ɛna me de me nsa ɛsɔ sekan nim sekan nim no enti me maso sekan nim no ɛna ɔno no asɔ ne to no okay nti o try say o twe sekan no afa me nsem asan de ekutwuku me te say na ye no at that time na wo bleed. Hello. Yeah, at that time na wo bleed. Oh, senior man, that time we twa me awie ama me breedi at the same time so na me tiem for help. Nti no o twa me na me say me tiem obi mbagimi obi kumi obi mblo obi kumi obi mblo obi kumi but that time na odi me kura site wo no na e Tuesday nso no ahanom no ye nkɔ site and I say omo nkɔ site but okay o convince me say me mfa no nkɔ ema no nkɔfa ade e wo site emre fie it's no ono na adwene say opɛ time a ɛhɔ yɛ din so that
ebia obetumi aye de opeso oyemi enti no that time na mitientem nyina na obie ni around tina aka me ne ono ene me nyankopon nko a enti me so sikan ni mu na o try say obehwim sikan na film nsi masade etwikutwiku me no ena me so yes maso sikan ni mu de minje mu da ti ni nyina na me bridi na me sen etiem nti wa yere me ena me so ma yere no ase obi a yere no nyonko opese o hwim sikan no ena me so me pese obehwim pastor na metie ma fe na ase yes struggle hu an say sikan ni mom abedi mi mom nsem me mom maso anyinu fence anim na etwa me no hu an say nyankopon adu na sikan ni mom abedi mi senti ohun say sikan no abedi mi nsem na owo me to form na speed okoye enti no that time ni nyina echi na about 7:30 p.m. Ah, Well, anyway. yes, because of 5 p.m. or the me Okay. runs be a delay me. Abrana you could rest site on na about 6:30 p.m. Enti me no struggle every year until say me be nanti efiri bush wo abegina kwan ho no na ekobo 8 o'clock p.m. Enti esum ni mu I no say baby na ama no ene kwan no ho wa. senior man ɛhɔ nankasa yɛ village bi ɛna ɔsan de me kɔ village ne san village ɛsan wura mu kɔ deep nti me Ɔhɔ ne Kroben so no. okay ekuro no mmom deɛ if say bi asɛ memfa nto dwa na ɛnha obiara deɛ metumi de ato dwa Yeah, anaa me prefer say ka ye de betu dwa na ebia omo sa surroundings no around baby one a will be enti careful. no. Yes, be careful Yeah, because okay. it could be said this same person as at the time when you it could be said or the beko obi fufu so what you say. Ibacha Martin. Hey, Ekuro no edin di Poku Kurom. okay. Poku Kurom. Oba ahasi ya dunkwa ha na obusa Poku Kurom a obi enim Poku Kurom. Nti da Okay. nti ekuro no so ho no na odi mi wura bush site. Ti site one na oyɛ mr nti tama me no struggle ye nyina wie ye no na nyame adom sikan no mitumi gye sikan na owo me hwe koye no that time na like na anu me say na say about be 8 o'clock no asana metuto esum no kakra aso me minim because moja etumi be 2 hours me no struggle ye ni nyina otwa me no struggle ye asana me nanti abegina ekwan ho enya boafo asan aba government hospital ewodunkwa ha asem we government hospital ewodunkwa ha obi enim sa asem we nti no yes ano na me ye akakra free bush wo ebegina ekwan ho okadafo ni bia begina me ho ama me kyekire me nsem nyinaa omo wia no moto ni ko na me da so da ho na me biridi Na nipa miensa obi abegina me ho say motor for no obi an emfa wo. senior man I don't know say bia se na ye ehu bi na abo mu se bien yo ma kyire me nsem nyinaa obi aba adan na ma kyire mu nyinaa kyire no ogina na otu moto no ko
nti nipa Ah, mmiɛnsa at that time no, hu say who nka bleed mɛwu you deɛ so no. anka mɛwu Still yi. out. Yes, yes. Akwa no twaa me no, mayi ne nyinaa pie, mayi na ɛwɔ ma ha ne nyinaa pie, me goita ne nyinaa pie. A na ɔmo hu, but obi amboa me until sɛ ɔkadani baako bi, ɔno deɛ na onim m'anim, nti no onya vim ɛfaa me, ɛde me kɔɔ government hospital wɔ Dunkwa ha. Yɛkɔɛ no nso 3rd June mu no, na ɔmo wɔ strike, a doctors for strike. Nti na main doctor no ɛni hɔ. Nti no ɔmo frɛ doctor no wɔ fie sɛ case bi sɛ aba, so ɔmo bɛyɛ anaasɛ ɔmo refer me to another ɛna ɔse ɔmo ntwa mfa nsɛne no. Ne nyinaa no I was bleeding. Nti sɛ nka ewuo bi na mewu deɛ a nka mewu yi. Ansa na doctor no confirm so antomu deɛ a ɛneɛ ɔmo hwɛ na ɔmo mpa ma me, ɛna ɔmo ɛpam ɛmaa me. Na deɛ Okay, ɛyɛ gya. Na deɛ luckily no, Mhm. luckily no, like me ntwa like Throat no. esophagus na nkasa. Yes. Baanu ne pie bɛtɛɛ. Yes. Ɔmo twa ma ne pie bɛtɛɛ. Paa na ɛsɛ obie hu a na ne yam ahye no. Nti no, ade baako a ɛyɛ awerɛhoɔ ne sɛ, na me wife ɛnyem ama na aka bɛyɛ some small days bi na wawo. Nti no, mekɔtwee mogya ɛmaa no. Nti 1 week pɛpɛɛpɛ na saa asɛm wei nso ɛtoo me. Nti mepiraeɛ no, ne 3 days nso na ɔwoeɛ. Ɔwoeɛ no nso no, that day na ɔwoeɛ no was my birthday. Ɛna ɔsan woo bɛrima. Nti no, aside that ne nyinaa no, me kuro yi a meyare yi, anaasɛ me kuro yi a mepire yi, sika kakra a mepɛ too no hɔ sɛ sɛbi ɔwo a mede bɛhwɛ no no, saa sika na mede kɔhwɛɛ me ho yareɛ. Nti me ho koraa ntɔ me asɛ like ɛsɛ my bro senior man my bro. Meba. But on pako di saa bɔne no, only ne enya conversation like only ne bump more like on the bike as at the time I'll be far when I did now. Okay. Nkɔmɔ a me ne bɔɔyɛ ɛyɛ abɛn na mede ne kɔ no, ɛna me dɔgye amena bi but anyɛ yie nti asɛ ɛbɔ mu ɛna meka so sorry ɛna ɔso no problem. Nkɔmɔ a me ne di ya no. But The voice I'm on saying pako no like oye deni oye asantini ana inkrani ana oye Ghanaian like ana oye alright. foreign. Okay, nipa no menim tribe pɔtee but na ne twi ne mu nte. Oh, okay. Na ne twi ne mu nte. Deɛ nti a meka sɛ ne twi ne mu nte ne sɛ sorry na meka sɛ sorry na ɔsi no problem. Ɛna ma me de hu sɛ asɛ ne twi no asɛ emu ne nyɛ krɛ. Ɛna sɛ wohwɛ n'anim nso a n'anim no nkyerɛ obi a ɔyɛ twini. Like wohwɛ a either sɛ bi a ɔbɛyɛ foreigner anaasɛ and the meaning be yeah, but Mr. Say either say obey foreigner. Yeah, sure, sir, be foreigner. Yeah, sana mi huno. Wow. Sana mi huno. Like, into Oko Hospital, no, like, were they able to treat you, heal you? Wait to me, I heal you, and then, Ekoso.
at the moment? Very nice question, Pan will be saying, no, Yamishra. A prano, and I say, Uchamino, a doctor's one a share, no. Na almost say, and tinning you be, and I'm in minimum, and tinning you be a chat, Um, a catty. Nti omo pomo ye no. And now strike na omo wominti, omo amfa me anto ho. That day na omo say yimi kofi. Tina adechi a anase bia time so say bia mekọ makọ dress ya na makọ dress. Endura omo de ma me a me no no mo that time. Up to now no. Due to one or two reasons binti me nya edoni bi omo ensan no. Ana na meche say me akwa me yali that time so na sebi ọbaa no awo ɛwɔ mu sɛ bi a adɔfoɔ bi bɛnbɛn me a na wɔtumi support me baako mmienu bi but nduru bɛyɛ month mpo na obiara ɛte kɔdae mmea koro yi nti me ho tɔɔ me no anaasɛ bi a menka sɛ ekuro no wuyɛ no nanka ɛwɔ sɛ nka metoa so nom nduro no na menya time ɛtena se ɛma no kokora because na ɛni de ewu ba na inside ni wu nti me side koye hard work bi ma enka emu no sign funfun ekuro sign be emu ana me da me ntumi da up to now me no kase we ya me no kase nyina no se me kase wie na me kwatena se din a bon se ɛhɔ no ɛhome sei ɛhɔ no yɛ me ya na asɛ ɛhɔ no ɛhome sei me kɔn ho nyinaa etumi soso me kɔn na me kɔn nyinaa firizi ntumi kura ntɛn ne me kɔn etumi so me ti na me ti etumi so me bo I don't know say entini no na mafia me saa de aminim entini na say etwae no na ɛyɛ me saa de aminim sisie no in this case no osi den na oton ndro and at the same time nso o wife nso awo fresh osi den na o balance we ultimate hwe on san hwe akola ne ma senior man Nyankopɔn ene madansi ni sɛ ɛyɛ nipa baako bi mmienu bi ɛna ɛtɔda me frɛ na ma request bibi efiri ɔmo hɔ sɛ mesrɛ ɔmo support me kakra ɛna one thing is sɛ nka me ho koraa atɔ me ɛna nka mekɔyɛ m'adwuma mpo deɛ ka me ni problem but me ho ntɔ me sɛ mekɔ na mekɔyɛ gidigidi kakra bi na mebɛhwie a daa de menda nduro na meka sɛ ɔmo de maa me no ɛsan ne nyinaa akyi no menhyɛ dan nya eduro papa biara entreaty no nti still no peace wo still no ekuro wo mu nsuohyɛ na ya sometimes ebi wɔ ha na me wife ano de atotototo so ama me yeah because me na me koba Nanka, the right thing was from time to time I also call back to the hospital, normal dressing now, almost share. Okay. Yes. I was saying come my mama na ye entientia but fa me kɔ no ɛwɔ na sɛ bi sika kakra na ɛna sɛ bi sika kakra kora bɛhyɛ wo nsɛm a ɔbaa no awo akora no so ɛden a sɛ bi wobɛtotɔ nnwoma bi ama no obɛdidi ɔbaa no so bɛdidi ne saa nnwoma nti menyɛ sika kakra a mentumi ɛmfa nsa me mmom ho yare o na mesan de hwɛ ɔmo na mesan de hwɛ ɔmo nti ama menya ayi papa bi amfa ntriti me ame ho
Oh, But it's all about Sika. Hmm. It's all where about there, money. I'll really plead on his behalf. Um, me pamachopan like anybody, anybody out there who is listening or watching the video, please, me paucho, kitwe bien sa. Let's try and help our brother. Let's try and help our brother. Because they are eto no ebetimi atu bia. They are tone on ebetimi atu bia. So please, I'll plead with everybody. If you are watching, that's his number on the screen. Everything goes directly to him. That's his number on the screen. That's his name. Please, no matter how little, let's all try and support one way or the other. Please, I really beg of you guys. Let's try and support him before it's too late. Where the Ima, where the sorry why. Oh, senior man. Very, very sorry, very Bachomati. sorry, very sorry. But I'm not sure say so can you go back? Will you go back to the Okada riding? The Bacho Mente Okasani. Yeah, now maybe I said say still person go back to the Okada na. The Bacho Okada ne deɛ ɛnam sɛ na meyere no anyam no ɛna ma meyɛɛ sɛ mɛyɛɛ no nso asopɔto Ah, adwuma okay. no So I don't because know, and like you say adwuma and no you were Juma Ankasa and you like no you were just okay. no ɛnyɛ m'adwuma ankasa a meyɛ So but na instead of ɛnam sɛ maybe other getting us pressure if you yes feel bani idea no. yes Instead on the paper yen and kakra they are supportive kakra fee. kakra very good Oh, nti okay. ɛno ne m'akwanhyia no ɛna na sɛ bi adwuma no nso no ɛmba hyehyew m'adwuma no a Mm, meyɛ no ankasa electrician ɛmba hyehyew ɛna nka ade baako a nka ɛbɛtumi ama manya adwuma no nso mmɔɔ ayɛ ɛyɛ shop but mini shop nti no adwuma no mm, akɔyɛ sɛ obi frɛ wo a na wokɔ obi frɛ wo a na wokɔ but ade bia nka mewɔ shop anaasɛ bia nka mete shop bia no na bia meyɛ deɛ a ebia nka ɛbɛtumi ama manya more job ayɛ but all the same no nyankopɔn ne hene nyankopɔn na m'ani ɛda no so sɛ ɔbɛboa me menim sɛ kakra nkakra I will move forward yeah. And then ɛna one thing member a back to ɛsan yɛ me okay pese me twe mu twe like omo ebi omo nti twi ni ye no na member okay back. gotcha So gotcha what we were talking about is the fact that Emmanuel got involved in some kind of situation, and he's an electrician by profession, but it's like because he wasn't getting contracts or calls for the electrical work frequently, instead of sitting at home and the pressures coming from home and all that, he intended attaching Okada riding, just to support home. So, but meanwhile, he's not an Okada rider. He's not doing it professionally. So he just wanted to do that to, ease the pressure from the, coming from home and all that. So he had no choice but to venture into the Okada riding. He got a passenger, and the passenger took him to a location. I think the place was, according to him, a new site, which there weren't much people moving around that area. And the moment they got there, the person just the passenger is sitting behind
him, right? So the passenger just brought out a knife, put it on the throat, and nearly decapitated his head. So as soon as the knife touched the throat, he now started struggling with the person, because it has cut all right, but lucky enough, it didn't go that deep, like it didn't go deeper. So he started struggling with the person till he was able to overpower him and took the knife from the person. That was when the person escaped. And from the look of things, it seems the little conversation he had with the person, he says he can't really tell whether the person is a Chi, an Akan or a Gan. He can't really tell the tribe, but from the tonation or the accent coming from the person, he suspects the person could be a foreigner and might not be a Ghanaian because even it's like the person's tried speaking Chi, but even from the way the Chi came out, you can easily tell this person isn't a foreigner, but somebody who's trying to learn how to speak Chi, but he can't really tell exactly which nationality or whatever. So that's it. He came home and in some few days, so apparently after he overpowered the person, took the knife, he rushed, he managed to, because he was bleeding, he managed to get himself to the main road to get somebody to help him. But when he got there, it's like anybody who sees him doesn't want to, get close to him because they are probably, scared because they don't know exactly what happened. So lo and behold, they got a good Samaritan who managed to rush him to the hospital. Not that they, treated him. Not that before it was the wound was kind of like yeah. So as you can see on the screen, they sold the portion or the part that was almost decapitated. They sold it, gave him some drugs and some prescriptions to go get some drugs so it helps him with the healing process. So he went home and in some few days the wife delivered, and at the moment he doesn't even have a job because he has to pay attention to his neck, that nearly got decapitated. He has to make sure it's healed. Even at a point in time, he even tried going to work with it, trying to manage because as a man, you can't just sit at home. Because there are so many responsibilities he's supposed to take care of. So he was like, no, he needs to manage to do something to feed home. So he went, got a job, but it was something really very exhausting, which later on started affecting the neck because the neck wasn't really like fully healed. So he had to now stop. He couldn't continue. He had to stop, come sit at home, and the pressure from the house and all that. So at this point, I think the best thing we can do is to help support him, you know, so he can at least, get back on his feet, heal himself properly because he has to visit the hospital quite frequently. There are even some drugs he's supposed to get, but, because of financial, lack of financial, flow. So it's like everything is kind of like slow for him. So I'll really plead for anybody out there listening to please, anyhow you can support Emmanuel. Please, let's try and support him. That's his number on the screen. Please help, and that's the name, Emmanuel Owusu. Please, let's try and help our brother. But let me go back to Emmanuel so we get something from
Emmanuel. Yes, sir, boss. Yeah, nti kwan so na wobɛpɛ sɛ nkurɔfo bɛboa wo. Ebacho, medasi. Enuanom adɔfoɔ, mesrɛ mo, mepɛ sɛ me ho tɔ me na metumi kɔyɛ adwuma de hwɛ me yere ne m'abusua. Kɔɔ mmea na ayɛ a na mesan hwɛ efie, especially me mɔmi mu side ne me papa mo. Ɔmo yɛ mpanyinfoɔ, nti ahoɔden ne wɔ nti mmea koro yi na mekɔ na menya bi a mede bi akɔma ɔmo. Ba seesei no ahoɔden no a ɛnni hɔ no nti, ama mentumi nkɔyɛ adwuma. Nti mesrɛ mo sɛ obi bɛtumi aboa ma menya ayaresa mpo a ɛbɛa mɛtumi akɔyɛ adwumaden apɛ sika de ahwɛ abusua no a mayɛ ready. Ɛna anything biara nso a sɛbi ɛbɛka wakoma a wopɛ sɛ wode support me nso, ɛno nso mayɛ ready. Na Nyankopɔn ɔnhyira obi biara a ɔtie me, ɔnhyira obi biara. Sini ama Nyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ sɛ wohuu me na wohuu me haw a mefam na wafrɛ me sɛ memmɛkyerɛ mu nkyerɛ Ghanafoɔ. Ɛna mesrɛ mo, yɛmfa adeɛ wei nsa nso nyɛ afutuo okadafoɔ no titiriw. Sɛ obi fa wo sɛ fa no kɔ beebi a, sɛ nipa no pɛ sɛ ɔkɔyɛ wadeɛ a, obetumi ahyɛ daa de sika adaadaa waa for some days. Nti ɔfrɛ wo sɛ bra na anaasɛ bi a ɔka sɛ fa no kɔ na wo na ɛbɛyɛ wo dɛ. Nti wode no kɔɛ na wobɛhu sɛ yɛakɔ krepo wɔ hɔ na ayɛ sɛ deɛ ɔmo no bɛyɛ ɔmo de ayɛ wo. Nti mesrɛ mo okadafoɔ no monhwɛ mo ho yie paa. Okadafoɔ no monhwɛ mo ho yie paa. So obi bɛfa sɛ fa no kɔ beebi a, ɛnkyɛke nipa no dressing ne bebree because wei na mehu no no ɔndresse bad o, otwa ne ti kama nso. Nti womfa ade Ɛsɛ bɔne wo bi suspect nsusu no, koraa sɛ obi obi but a not knowing sɛ ne obetumi. tiri mu. Yes, yes, but inside no adwene no nyɛ papa. Nti sɛ obi bɛfa wo, although no you can check the person no appearance kakra before say bi a ɔde no bɛkɔ akɔdeɛ, but ɛma ɛno no nhia bebree na mmom hwɛ nkɔmɔ a nipa no ne wo bɛdi ne how a ebi a nipa no bɛyɛ n'adwe sɛ ebi a ɔconvince wo, ɔma wo sika bi ma ebi a wo tirim ayɛ wo dɛ no na wadwene sɛ nipa yi ebi a na ɔpɛ sɛ ɔde wo fa ɛyi bi so. Nti mesrɛ mo a anuanom adɔfoɔ, yɛnhwɛ yɛn ho yie na nipa bɔnefoɔ no abɛgu ɔman no mu a ɔmo ku yɛ ɛde yɛ ayɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yɛyɛ. Nti mesrɛ mo adɔfoɔ, Ghana mpanyinfoɔ, mesrɛ mo, mehia mo mmoa sɛbi sisie koraa no ahoɔden ankasa paa ɛte sɛ first no mengye nni sɛ mɛtumi anya no saa bio because adwuma no a meyɛ no mekye sɛ mesoo yi mu kye sɛ and ɛno nso ɛconnecte with aha no. Nti sɛbi after the ebi koraa sɛ menya ayi koraa wie a ayaresa koraa wie a I don't think sɛ mɛtumi anya ahoɔden te sɛ first no bio. Sɛ even koraa no sɛ shop bi koraa na ebi a menya mpo na ebi a me ne me yere ne me mma ebi a matontɔn light ne ho nneɛma bi kakra de ahwɛ me yere ne me mma ne m'abusua so a ɛno nso Okay, so like ɛmɛda mo maybe ase we paa. be some electrical shop be. Shop bi mpo na nneɛ bi a sɛ mɛtena ano koraa kakra ɛno no nso ɛbɛboa me because sie no ahoɔden a mede bɛbɔ hammer no akyɛ sɛ ayɛ hard work no ebi ni hɔ. Nti mesrɛ mo ho me Oh, mmɔbɔ. story really very sad, very sad. Very kafra, kafra. Please, please let's try and help our brother. You know, let's try any little way we can to help our brother.
That's the number on the screen, please. Let's try. And that's the name on the account. Inti number now screen is a wow personal account, like Momo account number. Mepacha me a me personal account. Okay. Okay. Mepacha. All right. Edin ne yɛ Inti, Emmanuel Owusu. okay. So I think this well will, we'll draw the curtains. But from time to time, we're gonna be checking up on him, bringing him on to see how far things have gotten and all that. So please, let's try and support the little way we can, and God is really gonna bless us. So thank you very much. Thank you. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed. Like, share the video, and please, 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 let's help support him. But oh, Bibi, person Obeka a chat to na. Okay, deɛ mepɛ sɛ meka atwa toɔ ne sɛ Nyankopɔn nhyira obi biara a ɔbɛhu me video yi na ɛbɛka n'akoma sɛ ɔnyɛ biribi ɛmfa mboa me biara no. Even mpo wohu me video yi na sɛ wobɔ mpaeɛ koraa de ma me mpo sɛ Nyankopɔn mboa na menya ayaresa mpo a Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ade biara a mobɛyɛ de asupɔto me sɛ mɛtumi asi me dadae mu anaasɛ mɛtumi anya me strength no, Nyankopɔn nhyira obi biara. Wo a wobɛyi 1 cedi 2 cedis, Nyankopɔn ɔnyɛ wo kɛseɛ. Wo a wobɛbɔ mpaeɛ, wo a wobɛkyerɛ me aduro po sɛ mennom no, mo nyinaa Nyankopɔn ɔnyɛ mo kɛseɛ. Ɔnhyira mo na yɛnhwɛ yɛn ho nso yie paa na nipa bɔnefoɔ no adɔɔso wɔ ɔman no mu. Meda ase. So thank you guys, and please, like I said, let's try and support the little way we can. No, it doesn't matter how much you have to, no matter how little, please. Let's just try and support our brother right here. So he's just a victim, It can happen to anybody. It can even happen to me. So you never can tell when something like this. So let's please try our best to help. So Emmanuel, where the major ona wakoji wa home. Was Mebakyɛ yɛ. wabre. Meda ase nso All right. boss. So thank Nyame you nhyira wo guys. paa. Peace out. Nyame sha also. Okay. Peace out.